So since it's recording, we can go ahead and start. After we end, I will just share the video on the same page Okay. underneath the event. So you want me to start talking about a resume? Let me know. So generally, I would like to ask you a couple questions, like Okay. what is the importance of having like a decent resume? So if you don't have a good resume, Mhm. um, when you submit your resume to most companies, you're usually going to email it. You're not, I mean, unless you're going to one of those team things where you're walking around. And if you're going to email it, then it has to go through an indexer. An indexer is kind of like how search engines worked back before Google. Mhm. Once you've got your, and if you don't have it indexed right, when they go searching for you through their database, they're not going to find you. They're going to find the guy or the person who figured out how to make their resume appear first. So if you were to pull up a job you wanted, let's say that said, look, if you're looking to be a Java programmer, for example, and you've only got Java in there one time, and this guy, and you've actually done Java, but this guy who's actually never done Java has it in there 5 times, his resume is coming up before yours. Okay, let me translate. Şimdi bu kısım önemli. Diyor ki diyelim işte hani böyle çok sade bir CV yazdınız, yolladınız. Mesela diyor ki başvuracağınız iş pozisyonunda işte Java programlama dilini bilen birini arıyorlar. Diyor ki eğer diyor siz diyor yazdığınız CV'de Java kelimesini belki diyor siz diyor uzun süre Java ile çalıştınız diyor, hakimsiniz o konuya. Ama diyor sadece bir defa Java kelimesi geçiyor sizin CV'nizde. Ve diyor bir başkası var. Onun da CV'sinde 5-6 kez daha fazla kez geçiyor bu Java kelimesi. Ama diyor belki diyor hiç diyor Java ile ilgili bir iş de yapmadı aslında. Ve diyor o adam diyor sizin önünüze geçiyor. Sırf diyor aradıkları iş pozisyonu Java ile ilgiliydi ve sizin CV'nizde Java kelimesi sadece bir defa geçiyordu. Yani işte bu yüzden kritik. Şu an CV'ler aslında bu soruyu nasıl sorayım? So you mean right now like there is no like actual person reading all the CVs and Yeah, no, filtering them out. no, there, at least not 20 years ago, and I'm pretty sure not today. I mean, imagine a company receives 100 resumes. Mhm. They're not actually going to, human isn't going to look through them. And they're not going to spend the resources to have a giant, at least I don't believe they would. 20 years ago, they didn't spend the giant resources. Mhm. 20 years ago, the company I worked for used Windows 2000 had a thing that came with it called Microsoft Indexer, and Mhm. so your thing was actually just put in a search index database. Mhm. And when they queried it, you were querying a search index database. So it was really based off the idea of if a user could figure out a way to add more. So let's say you're going, and I'm going to go stick with, if you want, I can stop for a Ah second. yeah. So diyor ki elbette ki diyor bunları birisi tek tek okumuyor. Çünkü yani yüzlerce başvuru geliyor herhangi bir iş pozisyonuna. O yüzden bunları tabii ki birisi tek tek okuyamayacağı için bilgisayar kullanılıyor. Kelimeler filtreleniyor. Ellerinden geldiğince bilgisayarla filtreleyip ondan sonra sona kalanları evet gerçekten birisi okuyor. So keep going. So because of this reason you're saying yeah it's important that how many times like we are repeating the same word or it's Well, not just that I mean if like well, it's also how you're repeating the same words. So the yeah. company I worked for, people would try to trick the system because some people knew that it Mhm. was just going through an indexer. So then they would put hidden HTML characters in Mhm. there, and then so when the user would then find their resume and print it out, it would look very ugly. So when you say indexer, is it like a filter? It just shows up, It, okay, these are the 100 top. You may be interested. right. So basically, it goes through and says if you're the same way when you search through your Microsoft or Apple thing, Okay. there's usually it builds a database so it doesn't have to keep looking, and then it bases that the points off how many times it's listed. And what do you mean by how many times listed by other companies? No, in your resume. So I'm going to just stick with the Java scenario. So Okay. let's say you did Java programming, and you could say, well, I did Java programming in Java 4.5, Java 3.2, Java, and basically you've added the number. And so when a human actually has to finally read it, Mhm. they're not going to be bothered by the fact that you put Java 5 times. Yeah. But you've just said the Java I know is Java,
it depends. Okay, yeah, I got You that don't part. want it to be ugly, but Yeah. depending on what you're doing, or Sun Java, or Microsoft Java, or Yani o CV'leri okuyup aslında şu alt yazıları kapatayım çünkü hiçbir işe yaramıyor. CV'leri okuyup ondan sonra onları yani filtre eden ara yazılıma indexer diyorlarmış. Onu ben bilmiyordum. So do you want to go through a one resume and break into pieces, or how do you want to we approach? could go through a resume, or you could also just go through a LinkedIn job. Like, because if I look at this one resume that you popped up with this Yeah. person, I can't pronounce her name, but her last name. So you wanna go to LinkedIn website? Sure. I mean, just look for any job you're looking for, and then we're gonna match it against this person's resume. So let's say I will be a consultant to a app developer company. Sure. So what should I type? If you want to be an app developer, what do you want to develop? I will be just consultant to the app developer company as a medical profession. Okay, so I guess a medical consultant. Yeah, okay, medical consultant. Okay, so let's see if there's any jobs that look good like that you'd be looking for as this person. But actually, let's talk about her resume. I apologize, I jump around. Let's talk about this person's resume first, because there are a whole bunch of things I see really like bad starting out with her resume. Okay. Bu Kübra'nın CV'sini kullanacağız ama yayın esnasında gizleyebiliriz bazı bölümlerini. Şu an canlı yayındayız diye göreceğiz. Ama ben bunu videonun son halini yüklediğim zaman değiştireceğim onu. Ekran paylaşımıyla şimdi onu göstereyim. Ya zaten burada amacımız aslında hepimizin. Şimdi ben de ilk CV'mi ben yükledim. Ya burada birbirimizden gizli tabii ki bir şey koyacak halimiz yok. CV zaten herkesle paylaştığınız, firmalarla paylaştığınız bir şey içerisinde gizli bilgi zaten olmamalı. So I don't know about in other countries, but in the United States, first, her having her picture is a big bad thing, because people aren't supposed to be judging people on how they look or anything about. Diyor ki Türkiye'de nasıl oluyor bilmiyorum ama diyor ki Amerika'da diyor CV'lerde fotoğraf olması çok iyi karşılanmaz. Çünkü sizi işe alacak olan kişinin sizin görüntünüzle yargılamaması beklenir. Ya o nedenle sizi görmeden artık hani hangi ırktansınız, nasıl görünüyorsunuz buna bakmadan alabilmesi için, işe alımı yapabilmesi için diyor. Ama Türkiye'de ben yaygın olarak görüyorum. I think there's not a problem in Turkey because I saw like it's very common thing in Turkey. You have a picture in your resume. Because I mean, also the way we look at it is you're also wasting a huge amount of space that you could be putting keywords about. Diyor ki bu arada diyor tabii diyor fotoğrafla ilgili bir eleştirim de çok büyük bir alan kaplıyor diyor. Aslında diyor biz bu alana diyor daha fazla kelime sığdırabilirdik. Hani bu hakkında kısımları var ya. Sonuçta bu tek sayfalık bir CV. Tabii şu an henüz Kübra bilmiyorum mezun oldum ya da hala öğrenci mi diye. İş tecrübesi o yüzden yok. O yüzden CV'si çok uzun değil. Ama diyelim ki hani siz mezunsunuz. Bu alanlar değerli. Yani bunları böyle boşluk bırakıp sırf tasarımla harcamamız gerekiyor. So generally you mean like we shouldn't waste any space for design issues or anything. You don't want to waste space for a picture of yourself. Okay. Yani diyor genel olarak fotoğrafımızı çok alan kaybetmememiz The lazım. theory is the managers that are looking to hire do not care about you as a person. They care about what you know and what you can do for them. Yani diyor ki kişiliğine ilgilenmiyorlar. Onlar için ne yapabileceğinle ilgileniyorlar. So okay, so next section. All right, so I do like the about me and the skills, but I would combine both of those into a technical Diyor ki skill. bu böyle başlangıçta hakkımda kısmı ile aşağıda yetenekler kısmını birleştirirdim ben diyor. Why? Okay, because then we want to break down each one of those. So things like I am the vice president and YouTube coordinator of that. Basically, I don't want to hear that she's the vice president YouTube coordinator. I want to hear what she's done. What, like, you're a coordinator, so what have you coordinated? Like, what is that? Is that a technical thing? Şimdi bu kısım da önemli. Mesela burada hakkımda kısmının ikinci satırında diyor ki ben diyor işte başkan yardımcısıydım diyor. YouTube. And if that is a technical thing, then we need to break down what it is technically she's doing. What is she actually doing? If it's a work thing, then we want to put it in both places. We want to say it's a technical thing
and a work thing and break it down, basically looking like she's done actually more things. But by just putting it as about me, it's saying she hasn't actually done things. These are just about me. What I wanted is skills, and skills, because again, this isn't about her or about that person. It's about what they can do for the person, for the Şimdi manager. diyor ki bu yazdıklarınızla kişiliğinizi tasvir etmekten ziyade yeteneklerinizi anlatmanız lazım. Diyor ki buraya bir title olarak koydun, ünvan olarak. Ama ünvan olmaktan ziyade tam olarak ne yaptığını buraya yazarsan ben de diyor senin CV'ni okuyan bir müdür olarak, yönetici olarak diyebilirim. Evet, bu kişi şunu 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 yapabiliyor. Böyle yetenekleri var. Daha önce yapmış diyebilirim diyor. O nedenle yani oraya sadece işte YouTube kanalında artık yardımcıydı. Başkan yardımcısı mı da işte müdür yardımcısı nedeni bilmiyorum onu. Herhalde yayın yönetmeni yardımcısı olur. Demek yerine biraz daha böyle detaylıca ne yaptığını, tam olarak ne yaptığını yazması gerekir diyor. Okay, go ahead. Okay, and then so I also see it as she's got languages, which is also a skill or a technical skill, and abilities, which is also a skill and a technical skill. I look at that as incredibly messy. Not only from a computer. Okay, so language you say it's also skill. That should be in the same area at the top of the page. Like I'd get rid of this whole sidebar and make it basically a top bar, her name, underneath her name in pretty like fair print, her contact information. Then underneath that, the first thing that I want to see is technical skills or skills. And then I want it to be languages, spoken language, and then one line. I speak Turkish native and I speak English B1. Then my abilities. What does abilities mean? So she does team management. Has she done team management? Can we break that So down? okay, slow down, I'm slow sorry. down. Like Şimdi diyor ki bu ben olsam diyor bu sol taraftaki bölümden diyor bu bölümü kaldırırdım. Onun yerine diyor ki bu dili de yeteneklerle beraber tek bir bölüm halinde isminin hemen altına yazardım diyor. Çünkü şimdi bu kişinin şu an elimizdeki CV'deki kişi Kübra'nın çok fazla iş tecrübesi olmadığı için artık yetenekler üzerine ön plana çıkarılacak ve dil de aslında bir yetenektir diyor. Maybe we should go ahead and create. I'm not just trying to tear apart this person. Yeah. I'm using this as an example. It's too late. I like you, whoever you are. You're a great person. Duyuyor musun Kübra? Diyor ki her kimsen diyor harika bir insansın diyor. Sakın diyor hani burada böyle işte bunları söylüyorum diye seni şahsen eleştiriyormuşum gibi düşünme. Sadece burada işte kendi tecrübelerini paylaşıyor. Kişisel değil diye. So tabii şimdi bir kabaca bir tane CV yazacağız ama tasarımla hiç uğraşmayacağız. Çünkü çok vakit kaybederiz. Bunun zaten temaları falan oluyor hazır. Onları da indirebilirsiniz. Sadece böyle işte bir plan gibi, bir kaba bir taslak gibi görünsün diye yazacağım. Tamam. So first we have the name. Then you said we should go ahead and write the skill. Okay, so you got the name. Then go ahead at the far other side on the same line as the sun. Just tab over a bunch because we're going to do this really rough. Contact information and email address. I don't know what that thing is underneath there, but I guess that's their location. Tamam diyorsun ki you're saying that on the left side we will have the name, on the right side we will have contact info, like in a small box or somewhere. Okay. Yeah, you only really want to have your email. You don't want to have your phone number on most resumes. You sure? Yeah, so when you're usually filling out online resume things, you're gonna be you're gonna be talking to them, and so if you're filling out online, then you're gonna be putting your phone number in that. Okay, that's too much detail. Let's skip that part because in Turkey they still write down. Okay. Diyor ki cep telefon numaranızı yazmayın diyor çünkü zaten diyor onu o aşamaya geldiyseniz zaten sahip oluyorlar diyor da Türkiye'de çok öyle değil. Bizde hala yazılıyor. Geçelim onu. And the location, you wouldn't want to give your address, but that's my personal opinion. Okay, so the next adresini yazmak zorunda değilsin diyor ama biz de yine yazıyoruz Türkiye'de. So the next thing is going to be technical skills or skills. Here we can just do skills and then go hit a colon. Not colon, not tab. Okay, that's fine.
Okay, and now we're going to write like language, spoken languages, because that's a big thing that people can speak more than one language. So it's going to be languages and then put a colon. No, this is going to be on the same line. So hit colon, not tab. Colon. Hit colon. The 2 dots. Yeah, that guy. All right. Space, and then Turkish, comma, English B1. All right. So then let's actually look at her next skills. So her skills are So this is provisioning. So she's worked with this a prescription provisioning system. yeah, it's like a government system, Okay. especially like pharmacy stores, they use it. So this part is tricky because, as we said, these people, they are not applying for jobs Right. who are specifically hiring pharmacists. So this skill has no meaning for any other companies other than pharmacy stores itself. So Şimdi bu okay, that's you may see that as true, but what I'm going to see that as is if a hirer is looking at them to consult about something medical. Okay, I need to translate this part. Instead of as next thing, instead of languages, I would call it like medical software. So before the language, you said? No, I see languages as the most important because Diyor ki bence de dil diyor en önemli yetenektir diyor, en üstte olmalı. Şimdi şu medulla kısmını tartışıyorduk. Ben dedim ki bu insanlar işte eczacı dışında diğer mesleklerden eleman arayan yerlere başvuracaklar. Bu benim sadece teorim. Tabii ki siz bu bilgileri farklı kullanıp başka yere başvurabilirsiniz. O da dedi ki olsun dedi. O doğru dursun. Çünkü belki gireceği işte onun bu bilgisinden danışmanlık olarak faydalanacaklar. O da güzel bir fikir, evet. Yani belki atıyorum bir uygulama yazacaklar. Bir yerden medulla ile bağlantılı falandır diye. So do you want me to go ahead and copy and paste all these skills? No, because I want to call them different things. So like I would call this medical software and then break down. So you want me to type another title says medical medical software. So basically, a recruiter is going to look at it and go, "Oh, languages you speak. Oh, medical software you know." And then the recruiter is going to look at it and go, "Okay, I don't know these." Şimdi fark ettiyseniz bu yetenekler bölümünü de başlık başlık parçalamak istiyor. Böylece so why we are doing that? So we can do that. So why we are putting titles instead of just typing whatever it is? Because we want the recruit. Do you think the recruiter knows what medulla software is? Okay, yes, you have a point. Diyor ki bunu böyle bölümlere ayırmamızın sebebi belki diyor seni işe alacak kişi bu medullanın ne olduğunu bilmiyorsa en azından işte medikal bir yazılımdır diye o kısmı bilecek. So let's say they do a very generic search of the word medical, right? Ve de diyor ki belki diyor medikal kelimesini, medikal yazılım kelimesini aratacak diyor firmada. Medikal kelimesini aratacak. En azından diyor o zaman seninki çıkar. Ben burada kısa kısa yazayım. Medical prescription yazayım. Cümlenin tamamını şey yapmayayım, uğraşmayayım. So that's why we do that. So basically it's medical. So and I would dump off because all those things look like medical software to me, but I don't know. Also saying. So the next one is RX pharmacy. That's got to be medical software. Yeah, it's also like management in pharmacy store, but it also has like some functionalities of like a drug database type of software. I would just add it next to medical software. Bunun yanına onu da eklerdim diyor işte RX Medya'yı. The other thing is, I mean, you got to figure recruiters. You got to look at what a recruiter is going to search for. A recruiter might search for medulla. But if they're going, okay, so I need somebody who speaks multiple languages or multiple, languages, they might search for diyor ki English. Arayan kişi diyor yani eleman arayan firma diyor medulla kelimesini aratıyor olabilir ve bunlar içerisinden İngilizce bilen ve medulla bilenleri de aratıyor olabilir. O yüzden yazmakta fayda var diyor. Diyor ki bu diyor filtre uygulamaları indexer dediği, indeksleyen filtre uygulamaları diyor çok aptaldırlar diyor. O yüzden böyle hani hem yalın haliyle her şeyi yazacaksınız yani gibi bir şey. If they were to do a search right now on this resume
by doing languages, you popped up for both language and languages because all you did was add an S. You see what I'm saying? So if they're searching for language, you're still going to get it, which is a good thing. You're basically adding, but if they search for languages and you only had language, it might not pop up. So how I'm gonna language and languages? No, you're leaving it as it is because the way it is, Uh-huh. the indexers are used to not be all that intelligent. Okay. I guess You see what it I'm should be. saying? Yeah, I get your point. So if Diyor you're- ki burada diyor languages'i çoğul yaz diyor. Çünkü tekil aradıkları zaman da çoğul aradıkları zaman da o kelimeyi çıkar yine karşına. Yeah. All right. So basically, you dump the, and then I guess Kanvana or Kanvana, whatever that is. That's probably also medical software. I would No, imagine. Or what is It's that? design software. Designing software. It's designing software. Yeah. What kind of designing is that? Like It's like a visual, like pictures, like a templates, like just like the flyer about me and you, this podcast. okay, that kind of but flyer. there's a special term for that, isn't there? But Like there- graphic design. yeah, but it's that basically. Okay, whatever. But basically, so you can call this, what like there's, and I can't remember the wording right now, but I actually know that word because I know people who make a lot of money off doing design work with that kind of software. But basically, you find out what kind of software this is on the back end, and you probably not going past page one if they don't see within like 3 seconds like some kind of skill that goes, oh, this is something I want to hire. You see what I'm saying? Mhm. And so the idea is we keep it. I mean, we don't want to blast it, make it so big that but we want to make it easy to read those. Okay, things. so for the design thing, it's in a medical software, so we will go ahead and put another title. So Yeah. we should put what? I can't remember what that Just a title We're which gonna go for fits. simple, but I would actually, if you're Like depending on the designing soft- software, maybe. graphic design software or something. But if there's a better name, I just don't know it. Should we also type software or just type graphic design? Graphic design software. Now, if it was graphic design, that would be an actual thing. Okay, I typed Canva. So that's all for the skills part. Right. So I guess we can skip, but no, that's what I was trying to say. So I am a 4th year actively. So I want to know, so she says I'm a vice president and YouTube coordinator. I would have this person break down what they're actually doing and have it write down. So, okay, as a vice president and YouTube coordinator, what are you doing? What do you use? Basically, this is the main thing that they're going to read is this skill section because it's the first thing after your name. So she says I'm in 4th grade. I'm deleting that part. I'm assuming I would early actually graduate, delete whatever. all of this and make the person actually break down what it is. Yeah. This- So look, just we will just create something, like we'll just try to. okay, so I'm the vice president, so that means she's done video editing. Yeah. She's done sound editing. She's done, and I keep calling her she, but So we should start as the same sentence and add at the end, or we should just say no, I want to get sound rid of that editing whole and- sentence and call it a skill. Like I want Okay. it to be like so we should say video editing. yeah, and then what she's used in video editing. Like what did she use? Did she use Apple? What I can't remember. Or Movie Maker. Yeah, Movie Maker. Did she? But if she Okay, used, let's type Movie Maker. right, but that person's gonna need to break down. I know. We what are just they- right, no, I'm we are just just trying writing to an get- example. right. Forget about that person. So example. Yeah. We will say video editing, Apple Movie Maker. And then we're gonna go to sound editing, and then we're gonna I can't remember what sound editing would be another line. We're gonna What was it, ukulele or something? I don't know. Whatever. but sound editing would be another category. Oh, Because okay. video So editing and sound, these are two different things. And the okay. idea is if they're hiring a consultant, Should to I put look 2 at- column after sound Yeah. editing? I would put columns after each one of these. And basically we're going to control it out. The idea is to break things down. And now that you kind of understand what I'm trying to go for here, Yeah. let's go back to one of the jobs that you're actually looking to get.
If we found any advanced surgical consultants, these are not app developer consultants. So do look for app developer. Yeah, after that, yeah. Market research, global enterprise research. Let's just click on jobs for just click on jobs. And now in jobs, I want you to type, okay, so now things have come up. So you don't want a staff pharmacist. But I think these are showing up because of my right, but profiles. now click in the search area, go back to the search, and now click on app developer or app consultant, or just so delete the first part. This we put that in. Let's see what that is. All right, so mobile application developer. Let's click senior advisor. Sure, senior advisor. That sounds good. Let's click on this one for fun. Okay. All right. So now these are the important things that I look at when I'm looking at these things. Okay. I don't know why it's. Oh yeah, there. Go down. Scroll down. Scroll down. How do you close this part? All right. So responsibilities. Let me read. Stay up to date. Blah blah blah. All right. Now there we go. Qualifications. Bachelor degree in science. None of that. Okay. Mobile app developer or similar role. So what we want to do is we diyor ki en fazla 3 sayfa olmalı CV'nin toplam uzunluğu. Okay, so you said 3 pages maximum, but what is the ideal you think? You think 1 or 2 pages enough? Depends if you can make it look pretty, 3 pages. Diyor ki eğer diyor, iyi görünmesini sağlayabilirsen 3 sayfa iyidir. If you're just adding things, then no. I mean, ama diyor sadece böyle kuru kalabalık yapacaksan hayır. But if you can make it look pretty and you can talk about stuff, then I would make it 3 pages. I wouldn't do this weird thing that this person did and squish everything to 1 page. Diyor her şeyi diyor bir sayfaya böyle sıkıştırmazdım. Aslında genelde bu özet diye şu üst kısmına özet diye bir bölüm yazıyorlar. Birazcık uzun yazıyorlar oraya kendileriyle ilgili. I think generally I saw that they are, like they are writing like how do you say it? It's like a short version of, like explaining who you are on top. No? Nobody cares about who the person is. I mean, not as a person, like, like, just like, like, not about so me, but your statement, what you're looking for statement, what I'm trying to achieve statement. Yeah, kind of like. Yeah. No. I mean, there are people who still put it's like summary. Yeah. No. I mean, you could try it. It depends on if you okay, skip. So next thing, work experience. Yeah. We established that part. What is next? So the next thing, I mean, that's pretty much it. It's breaking down, like trying to figure out what job you're looking for from LinkedIn or from whatever the thing is, and trying to make your resume look like what they're trying to get. Yani aslında temel olarak anladığım şey şu. Diyor ki o başvuracağın işe bakman lazım. İşte ilk bölümde zaten paylaşacağım videoda o kısmı anlattım. Orada bakıyorsun ilanlarda, mesela işte buradaki ilanda neredeydi? Where is that page? Mesela buradaki ilan diyorduk ki işte medikal kayıtları okumasını bilmesi lazım. 2 yerde birden geçiyordu. O onu hemen fark etti tabii. Bir de where is the next part? It was saying medical records. Hayır. 3. maddede söylüyordu ve şurada. 2 yerden söylediği için diyor ki evet diyor bunlar diyor medikal kayıtları okuyabilen ve de medikal bölümde işte ne bileyim hemşirelik olur, işte tıp olur, sağlıkla ilgili bir şeyler olur falan filan. Bu bölümlerden birinde okuyan birini arıyorlar diyor. Yani bu geri kalan kısım aslında hep hikaye. Mesela diyor ki bunu nereden bilecek diyor. Yok işte diyor detaylara önem verir. Yok işte tutarlı, bilmem işte organizasyon becerisi yüksek, zaman yönetimi iyi falan filan. Bunları nereden bilecek ya? Bunlar çok böyle havada kalan farazi şeyler olduğu için esas diyor aradıkları kişinin özellikleri belli. Onlara yönelik bir CV oluşturmak lazım. Burada baktın ki medical records kelimesi tekrar tekrar geçiyor ya. Türkçesinde başka bir şey olabilir. Hemen diyor onları kendi CV'ne ekle. O kelimelerle ilgili bir şey. Ve diyor ki unutma eklediğin her şeyle ilgili bir tane de hikayen olması lazım. So you're saying that everything you add to your resume, you should also have a story about it. Yes, you have to be able to tell a story about like how you worked with like electronic medical records or medical records, and be able to talk
because what they're also listening for is the rest of that. So you can't put like attention to detail and time management and customer relation skills management. I mean, you can, but the way they're going to get those from your resume is whether or not your resume is clean, precise, and looks good. Okay. Yani diyor ki kendi diyor CV'ni yazarken işte sen diyor burada aradıkları şu diğer özellikleri yazamazsın ki, yok işte detaylara önem verir, işte şusu güçtür busu, yani bunlar diyor havada kalan farazi şeyler. And then they want you to tell a story about how you've used medical records and go, well, when I was a BP or whatever, and or I was doing my hikayen internship, olması lazım. İşte bunu yaparken işte ben staj yaparken şunu yaptım, analiz ettim, şöyle yaptım, böyle yaptım diye bir hikayen olması, anlatman lazım onlara diyor ne yaptığını. Okay, so that part was clear. Thank you for that. So what else you would like to say about the work experience part? So we will go from newest to the oldest chronologically. Yeah, most current to the okay. least current. Yeah. And then what else? So of course on this part we will skip some of the experiences which has no relation with the job you are applying. I don't want to have large. So what I actually want to do is not have large gaps. Gap. Okay, let's say we don't have large gaps. Would you skip some of the experience? Hey, I work for McDonald's, like that. Oh no, because in McDonald's, what I'm going to do is go back to that thing where they say dealing with customer experience. And so you think McDonald's will be a good thing? I would actually put down that I did customer experience, dealing with people, working through issues, management of time. Ben şuradan şunu tartışıyoruz. Ben dedim ki bu iş geçmişini yazarken her şeyi yazmak lazım mı? Yoksa bazı böyle sevmediğimiz, gurur duymadığımız işleri atlayalım mı? Yani çok da atlama taraftar değil. Özellikle büyük bir boşluk var ise, orada büyük boşluk oluşuyorsa, mesela nasıl boşluk? İşte en üstte 2023 olacak tabii. Sonra atıyorum burada hemen geçtin mesela 2020'ye. Diyecekler ki ya burada arada 3 yıl var. Ne yaptın o 3 yıl? Hani böyle boşluk oluşmuyorsa bazılarını çıkarabilirsin ama çok tahmin edemezsin diyorlar ne aracı. Mesela ya atıyorum McDonald's'a çalıştım mesela, kasiyerlik yaptım. O diyor iyi olur aslında diyor. Çünkü diyor bu aradıkları iş pozisyonunda müşteri ilişkileri ilgili bir kısım var diyor. Okay, now we're going to go back Here, to customer experience. Yeah, customer experience. Evet, burada varmış müşteri ilişkileri. Doğru bak. O aslında çok daha hızlı yakalıyor. Ben burayı okuyana kadar adam 3 saniyede tamamını okuyup ne aradıklarını çıkardı. So this is also getting to the interview part. So once you've got to the interview part, all of these things, what you've done, your education, all that, none of that matters. Diyor ki bunların tamamı diyor mülakata gelinceye kadardır. Mülakata geldim mi artık diyor eğitim hiçbirinin bir önemi kalmaz. What matters is the person interviewing you likes you. Diyor ki tek geriye kalan önemli şey şu olur. Seninle beraber o mülakatı yapan kişinin seni beğenmesi. And then so let's say you worked at McDonald's. You got to say something positive and upbeat about something you learned or did at McDonald's. Yani diyor ki mesela diyor işte atıyorum McDonald's örneğini verdik ya, niye? Ya çünkü biz eczacıyız, bize göre çok böyle hani kalıyor hani daha böyle vasat bir iş oldu ama diyor ki onunla ilgili de diyor hani güzel bir şey, yani ne öğrendin diyor işte. Onunla ilgili onu da diyor pozitif anlatabilmen lazım. Because that's what a manager is going to want. They're going to be like, okay, so I have to work with this person. Ya diyor ki öyle profil çizeceksin ki o insan seninle çalışmayı isteyecek. Aslında bunu daha önce başka bir yayında sizle bunu konuşmuştuk. Evet. Temelde aslında bu Havan Akademi'de de yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de o. Sizi her yönüyle bir insan olarak geliştirmek, yani hani affınıza sığınarak bu cümleyi söylüyorum. Yoksa haddime değil kimseyi geliştirmek. Ben de işte konunun uzmanlarını davet ederek bunu yapmaya çalışacağım. Ben de öğreniyorum. Ben mesela bu kadar detaylı bilmiyordum bu CV yazma olayını. Ben de sizle beraber burada şimdi yeni öğreniyorum. Çok yönlü geliştirmek. Mesela işte bir sonraki yayınımızda psikolojik rahatsızlıkları öğrenme sebebimiz bu. Herkesin bir takım psikolojik rahatsızlıkları var. Bunları öğrenmek karşı kişiyi daha iyi dinlemenizi ve sohbete daha iyi iştirak etmenizi sağlayacak. O yüzden değerli bunlar. Yani bir insan olarak hoş sohbet biri yapıyor sizin genel kültürünüzün yüksek olması. I was just explaining that it's important that you should like develop your personality like in every aspect, so you will be able to like handle all kinds of conversations. Because that's what they want from that job thing. They want somebody who can do that. So yeah, I'm in agreement with what you just said. So
Certificates. Certificates. So I would put that with education, and so those are at the Bunu bottom. diyor sertifikaları diyor aşağıya koyardım eğitimle beraber. So after the work experience, which section should be the next? I mean, this is going to be dependent on this person, and so I'm going to go with this person, and I'm going to go certificates are going to be more important than education. Now, don't get me wrong, a lot of the jobs will require you to have a degree, but requiring you to have a degree and what's the most relevant is what's going to, so they're going to go, oh, so even though, so you're going to have education, which has, and this person has Tracky University, and but then they've also got their high school on there. That's fine. You want to put that you graduated from high school. That's great. But the certificates are more important because they actually have something to do with something current that's being used. The university, yeah, you've worked hard, you passed, you got your education, you have a bachelor's or whatever in your degree. But your certificates means that I went and learned herbal medicine at Minnesota University, and I learned OTC training. And you don't really put anything else. They may ask you about those, but those aren't your big things. Are your work experience and your technical skills. That's your selling point. Everything else they're going to ask you about. And then I'm just going to look back at this person's, and then she has things like Okay, hold on. Diyor ki genel olarak diye en önemli bölümü CV'nin bu yetenekler bölümü ve iş deneyimi. Diğer her şey diyor bunlardan sonra gelir. And then so you look at it, this person put team management, team collaboration, time management, technical skills, community. What we're going to be doing is making those things. So I would have to speak to this person so that this person could elaborate on, I've done innovative approach. What does that mean? What is that you actually did? Where did you do that? And then we have to take that and figure out how to make that into keywords and make that into a a thing. And you will put it in which section you will put it? Depending on how we can get it pulled out of the person, it's going to be in technical skills or work. Şimdi burada bu abilities kısmı işte beceriler herhalde. Bu kısımla ilgili diyor ki şimdi burada ne diyor? Başlık halinde yazmış ama bunu nerede nasıl kullandıysa, nasıl yaptıysa yine bunun hikayesini de bir yere yazmamız lazım. Ben bunu diyor burada böyle başlık olarak bırakmazdım. Bunu işte diyor artık o nasıl yaptı ise ona bağlı olarak başka bir bölümde daha detaylıca bunu açardım diyor. İşte innovative approach demişti böyle şey, yaratıcı bir yaklaşım gibi bir şey oluyor herhalde. İnovatif bir yaklaşım falan. Ne demek istediğini yani daha fazla açması lazım diyor bu bölümle ilgili. Yani çok fazla böyle başlık olarak kısa kısa yazılmasından hoşlanmıyorlar. Tam mesela işte burada takım yönetimi diyor. Yani tam olarak ne yaptınız? Hikayesi ne? İşte ben şöyle bir oluşum vardı. Burada bu takım yönetimini yaptım gibi net olarak açık açık yazmanızı bekliyor. So you mean they should write down like more openly like what they mean by team management, like what is their actual experience about like team management? They say they can do team management. Yeah. I would go, so you use the team management skill. What skill did you do it, or have you actually done it? If you've done both, I would go, okay, so you've done team management, and then let's say there's what is there? Agile. So let's say this person has done agile work experience. So they've worked in an agile development environment. Mm-hmm. Agile development environment, that means, okay, so first, if they've actually done it, we want to put somewhere in their work experience, we're going to put worked in an agile development environment. If they haven't actually done it, we're still going to put it in the technical experience because they can understand and talk and tell a story about agile development environments. So it will be under technical experiences? Under both if we can get it. Ha, diyor ki eğer diyor yazabilirsek diyor hem diyor yeteneklere yazarız hem de iş deneyimine yazarız diyor. Mesela işte bu takım yönetimiyle ilgili her ne iş yaptığı ise. Yani bunu mesela burada böyle kısa bir başlık halinde yazmaktansa daha böyle geniş birkaç yerde yer almasını öneriyor. So then you will get rid of this title and this whole section, right? I would destroy that whole section because it doesn't mean anything. Bu kısım hiçbir şey ifade etmiyor bu haliyle. Bu kısım yer almazdı diyor CV'de ben yazıyor olsaydım. So go back to education. So education will be the last part.
Before the like hobbies, etc. Right? Hobbies, you actually can. If you haven't hit 3 pages and there are more things that we haven't been able to, and even if we have, I don't think we will ever hit 3 pages. well, then you can add a hobbies page, but it has to be actually that could be anything you want. That actually, because I know a lot of people are a big fan of like, so me and my girlfriend, we do. So for the education part, we'll just start from high school or university is fine. You should go back Universities first and then go all the way to high school. Because Really? people still want to see you got a high school degree. Lise hala yazmalı mıyız diye sordun. Evet, lisede yaz. Önce üniversite, sonra da lise. And it doesn't hurt because you're wasting page. If they got, Ya bir zararı olmaz diyorsun here's yazmanın. my honest, if they got past your name, past your technical skills, they're still reading past work experience, you got them hooked. Unless you put something horribly dumb in Diyor your ki eğer education diyor and your hobbies, like for a hobby, I like to shoot people, then you probably won't get the job. But if your hobbies are, I like to diyor build, ki okay I oldu. like to garden or volunteer. I got your point. Diyor ki eğer diyor isminizi okudular, devam ettiler diyor, yetenekleri de okudular, devam ettiler diyor, artık iş deneyimi de okudular, hala devam ediyorlar zaten diyor, artık ne yazarsan yaz diyor, işe alınırsın diye. Yani oradan sonra artık bir hobilerin arasında böyle işte ben insanları vurmaktan hoşlanırım gibi saçma absürt bir hobin olmadığı sürece zaten diyor elenmezsin, ama diyor seçilme sebebin de değildir, yani o kadar önemli değil diyor o kısımlar. So go back to education. I would like to ask, like, you think these certificates should go together with education, right? Certificates would go first. Certifications are before. Diyor sertifikasyonlar diyor önce olmalı, ondan sonra eğitimler ve en son olarak da hobiler. And the latest will be the hobbies. Right. The most current is the one on top. Okay. So so I guess we went through all the resume. Yeah. The only thing is So what about like general design? Like, I mean, honestly, I like this design, but as you said, I am seeing like, repeatedly the same thing we are seeing again and again. So other than that, so for design, if you want to look at design, you can go through and do like resume templates, and I can probably tell you a couple that I think look okay. Şimdi beraber birkaç tane özgeçmiş tasarımlar üzerine bakalım. But I don't like this because I don't like it. Feels very squished. Bunu diyor pek sevmedim diyor. Biraz böyle sıkıştırılmış gibi hissettiriyor. Resume now sponsored actually. Yeah, free resume templates. Microsoft has some. Sure. Just look through basically if we can pull up a couple of what they look like. Okay, so hold on, give me one moment. Okay, so Jenna Gardner, that one. Bu. That one. Bunu ben asla seçmezdim. I will never pick this one. Well, I would get rid of the pink, but yeah, just like that's very clean and very to the point. So let's see if my computer is gonna open it. No. Let's not use. Okay, go back and I will find another page. Google. Look for Google templates. Google resume templates. Maybe when we add like a new Google Drive file, we can. Oh yeah, maybe. File, page setup, maybe. No, click I can. File new. Click file new. Oh, there we go. Resume. Ah, here, this one. Yeah. It seems very primitive. So that I don't like either. That's way too primitive. Okay, so if I zoom in, would you be able to work on this one? Let's see what happens if you zoom in. It will just show up like that. I don't like the pink, but other than that, I like how I would get rid of this whole like pink thing. Ya bu pembe kısımlardan kurtuldum ya, sadece renk olarak. The idea is and I would change the titles because again, I like my skills to be on top. Başlıkların yerini değiştiririz diyor. Skills yukarı gelir diyor. Yetenekler önce olmalı. Ondan sonra iş deneyimi. Sonra eğitim ve aktivitede hobiler. Eğitimden önce de sertifikalar. Sertifikalar daha önemlidir diyor. And I would get rid of that part directly underneath that says what they're dreaming of because again. Where do you see what they're dreaming of? Here? Yeah, that. I don't care about any of that. Diyor ki bu kısmı diyor silip atardım diyor. Bu kısmı ben ilgilenmezdim diyor.
All right, so go down to another one. We can look at another one again. And then so some of This these, one looks no, nice. No. that's very cramped. Can you read those? Tekrar. Again, Yes, I remember, can. remember your, Tekrar diyor ki bu okay, diyor çok sıkışık diyor. remember Sevmedim. remember your recruiter. You've got to look through, let's say even 20 of them. You've got 30 minutes to look through. How long are you going to spend on each one? Ya diyor ki biraz diyor kendini diyor yöneticinin yerine koy diyor. Bir sürü elinde diyor şimdi şey var. Özgeçmişler var. Aralarına geziniyor. Diyor böyle sıkışık bir şey oldu mu uğraşmaz. You're going to go what? Contact, profile, and you're going to stop and go to the next one. You're not even going to keep going. Like that's just how it's going to be. Oh God, that's very pretty. No. Bu diyor kesinlikle hayırdır diyor. Bak şimdi bu da tasarım abartmış. Ya bunu işte bu hataya bazen şeyde düşüyoruz aslında. Mesela diyelim ki CV'mizde çok bir şey yok. Mesela benimkinde de here is my resume actually. Let's pull out mine. Full of yours. Yeah. Where is it? I don't know. My drive. Europass was a website. I don't remember like what this one was for. So what do you think about the? I would first, of course, get rid of the Europass. Okay. I mean, yeah, this part just ignore it. I don't know what some of these words. So this one says like personal data, information. So this looks like job experience. Okay, so I look at this, and this looks like something that was done by a. So you got. I filled the form on website. You got into a recruiting agency, and the recruiter's sending it out to people. Yeah. No. They might look at this, but then they're just looking to filter. So they're going to filter you out by things. So let's go to your actual. This isn't your real resume though. This is skill part. Yeah, I don't know what these things are. So it says for 2 years I worked for the Ministry of Health in that city. I worked as a responsible pharmacist from the hospitals. I was responsible from 11 hospitals, pharmacy departments. Right. And then we established another department, which was like aiming to like increase the. Yeah, you have another resume? Increase the salary. I would start this thing from the beginning and rewrite the whole thing. This is... And also it says like I was the president of the photography club or union, whatever. That's fine. And then another like theater, like acting club. That's also great. We got some hobby things. And also 3 years experience in editor in health news website. That's important because when you were doing that, you were probably, so I'd start putting that into work. Ya işte ne söylesek önemlidir diyor, güzeldir diyor ama sadece yazı şeklini buraya koyma şeklimizi beğenmiyor. Yani bir nevi yetenek olarak pazarlamanızı istiyor bu daha önce yaptıklarınızı. O nedenle işte bunu yaptım, şunu yaptım değil, nasıl yaptım? İşte o hikaye kısmını da istiyor. Şu araçları kullanarak yaptım diye sonucunda ne oldu? Böyle bir hikaye gibi anlatmamızı istiyor. Ya da işte ben sadece bu pozisyondayım. İşte hastane eczacısıydım. Böyle istemiyor. Ne yaptın yani bir hastane eczacısı olarak onu anlat diyor. Basically it's not clean. I want to make it clean and very temiz değil diyor bu benim özgeçmişim için. Very easy for the recruiters to be able to read because the recruiter has to look at it and then send it to the hiring manager. And the hiring manager has to look at it and decide that this is somebody they want to work with or they want to know more. Ya çünkü diyor ki bu diyor özgeçmişiniz diyor elden ele gezecek işte. Önce diyor işte bizde herhalde insan kaynakları oluyor bu iş çalışan avcıları oluyor böyle eleman buluyorlar. Onlar üste yollayacaklar biri diğer ayrı hemen yani. So we will, but we will work another way. So now we got the workshop. Everybody write better resumes after we learn a lot from you. Thank you. And then we will discuss we will have a quick discussion about like, hey, these are the resumes we received. Mm-hmm. They listened whatever you said. So what do you think now? So I am 90% sure you will be amazed like how good they will follow your instructions. Okay. Anyway, so I think we went through all. So let's pick a couple more designs. I think I'm getting the idea of like what type of resumes you like. So this one again, then too much. Too much. Yeah.
not the best way to See, I use the don't, space. like if you look at Victoria Burke, Okay. the top part is fine. And I've Mhm. actually seen good resumes where they take the top part and then they put the bottom part in an organized manner that doesn't look all squished. That's fine for who I am, what's my, what's my contact information. But after that, I mean, you look at that one to the right, your name, skills, blah, nobody wants that. Keep going. But the Victoria Burke I like, because that's. So this part you like. I like the Bu top. kısmı sadece sevmiş. Üst kısmı sevdim diyor. Ama devamında so you didn't like this part. Yeah, the rest Devamı of çöp diyor. All right, keep going to the next one. We'll find something I don't hate. Keep going. Ooh. Okay. This is horribly ugly too, but that top diyor. part is good. Sadece bu üst kısmını sevdim diyor. And then I want. Okay, show us a good example. Okay, so now I'm looking for a good bottom. Okay. This one? Yeah, actually that's okay. I'd want a bigger font. Bu kadar küçük yazılar olmasın diyor. So let's keep going. Keep going. Yeah. Okay, show all. You want me to go to another page? Let's just type Google for just images. Okay, that's fine. How do you make these images bigger? You have to click on it. Look at that. So you like this type of thing? Oh like yeah, just that like, one looks. So I don't like the top part. Like I like the other names. Where'd it go? they want us to pay for it. Oh, so okay. like this one. Yeah. So actually that one's a decent resume. This one? Yeah. Bak mesela bunu beğenmiş oluyor. Diyor ki işte böyle isminiz. Sağda bir yerde böyle adres, iletişim bilgileri. Birazcık bu kısmı birazcık boşluk bırakılabilir. İsminiz büyük yazabilir. Fotoğraf koymuyorlar Amerikalılar. Çünkü şimdi burada bir şey var ya işte böyle ırkçılık mı yapıyorsun, cinsiyetçi var. Şimdi böyle bunların hassas noktaları var. Türkiye'de hala henüz olmadığı için biz koyuyoruz rahat rahat fotoğrafımız. Önemli değil, siz koyun. Bu üst bölüm böyle birazcık daha böyle ferah olabilir ama devamında artık diyor böyle boşlukları böyle tasarım için renklendirmeler, çizgiler, canlı bir şeyler falan koymayın diyor. Direkt böyle biraz daha büyük puntolarla yani rahat okunabilsin diyor. Böyle minik değil. So would you go ahead and make these fonts bigger or no? I would make the fonts bigger. Bunda mesela biraz daha fontları büyütürdüm diyor. Benim tahminim herhalde 12 ile yazılmış normal klasik yazı fontu. Yeah. Like 14 or something? These are 12, I guess. It really depends on how much space we're using up, like or how close. This starts to get into what page you're on, where you're. So would you prefer like putting like these straight lines between the sections or no? The straight lines don't bother me. I think it's clean. Düz çizgiler diyor beni rahatsız etmiyor. Hatta hoşuma gidiyor diyor. And then it goes. So actually, that one, the first. This one has like all those bars. Yeah, that doesn't. I would make the font bigger. Yine bunda da diyor yazı fontlarını büyütürdüm diyor. This is still the old style, but the old style I think is better than that weird squished thing. Sorry, I lost it. I tried to make it bigger. Is it this one? Yeah, that's okay. Bu şu an gördüğümüz şu. This is still the old style a little bit, but yine hala birazcık diyor eski tarz ama yine de daha iyi diyor. Hoşuma gitti diyor. What you did, it's a breakdown. Aynen bakın burada yazdığı gibi bak geriye doğru diyor tarihte 2020'den hala devam ediyor orada çalışmaya. Ay da yazmışlar. You think we should include the month? It depending on how much experience you have, including the month is good. It really depends. Getting rid of the summary. Yeah, I was asking about the summary part and you are not fan of the summary. They don't care. Bu özet kısmına bakmıyorlardı yani. But what about the indexer? Like it will catch the words in the summary. So if you're so with this one, what you're doing, then you have to retouch it up for every one you send out. That means because then you have to change this each time. And if you're going to change it each time and you're going to make sure you're not going to mess up, then yeah. Because again, ya diyor ki bu özet kısmını sevmemesinin sebebi şu. Diyor ki bu özet kısmını her başvuracağın işe özel yazman gerekecek. Ya diyor bu bir risktir diyor. Şimdi hata yapabilirsin o bölümle ilgili doğru yazabileceğim mi diyor ya da yazmayı unutursan falan diye. Haklı aslında. Hani o kadar çok böyle aşırı da değiştirmek de zor olabilir her başvuracağımız iş için. Ama diyor because then so now
But then Yetenekleri, directly under that, sürekli I still yetenekleri want, vurguluyor. Sürekli yeteneklerin üste yazın diyor. I want technical skills, and then I would get rid of the word professional and just have experience, depending on how much. I mean, if you want to break up your Mesela burada experiences, demiş ki de profesyonel deneyimler diyor, profesyonel kelimesinden atardın diyor, o kelimeyi kullanmazdım. Before Direkt that, deneyim yazar. it's still going to be İş deneyimi. technical skills, and it's going to be above that. And then education, and then skills and other, if you want to put, you know, that you volunteered for 20 Yeah. hours or whatever, I'm good with that. But that looked like a good resume. Okay. Basically very clean, easy to read fonts. Yeah. Simple. Fontlar da diyor kolay okunabilir. Gayet temiz bir diyor özgeçmiş. Ya demek ki işte biz böyle güzel görülsün diye böyle renklendirmeler, güzel tasarımlar ararken aslında firma kanadında iş tam tersiymiş. Yani gayet böyle sade, düzgün, biraz daha büyük fontla yazılmış, okunaklı özgeçmişler istiyorlar. Okay. I guess yeah, we went through all the details. Sormak istediğin soru varsa iletebilirim. Zaten hep beraber sizler de CV'lerinizi paylaştıktan sonra ben onların da üzerinden Joe ile beraber geçerim. Size artık onun varsa bir önerisi o da yapar. Ama anlatacaklarımız bu kadar. Thank you for coming. Glad I can help. Or if it did help. Hoşça kalın.